美国股市2024年宏观三大指数虽然全部拢收乌，不过过去一年表现真好。标普500指数连2年拢起超过20%，纳斯达克指数起要3成。专家认为今年美国股市会再继续起。另外，因为地缘政治的情势也是真紧张，黄金也够会起价。美国三大指数宏观日全部收乌，道琼加标普500出现小落，纳斯达克指数加费半是上升6.09%左右。分析认为，过去这一年美国交出真水成绩单，宏观出现利压无意外。But it's not a completely unexpected sell-off. Anytime you have a market go up double digits multiple years in a row, there is going to be a point where that does not sustain itself, and there is some adjustment at the end of a year, and that's what we're seeing right now. 2024年纳斯达克指数表现上涨，起幅度有18.6%，标普500要起13%，创近30年来连续2年成长超过10%的纪录。道琼表现是较温和，一年起将近13%。分析认为，美国去年主要是伫 AI 热潮甲联准会展开降利息的鼓励之下，创下历史新高。展望明年虽然有降利息等候的不确定因素，也有川普关税政策干扰，不过伫经济稳健支持、企业福利、甲川普可能减税，也有放量关税支持之下。美国2025年依然有起的空间。Going into 2025, I think it's going to be a favorable year for equities. I don't know if we'll continue to see double-digit returns. That's highly unusual. But we do have a favorable economic environment for stocks right now, and that should continue into 2025 under the second Trump administration. 原黄金计小伫去年10月31日创历史新高，到每盎司2790.15的计小，总共2024年起17%， 14年来起上最一年。专家认为，地缘政治一直紧张，通膨压力甲西方国家主权债务欠款这因素，会推悬买黄金避险的需求。2025年金卖计小会继续加悬。公司新闻张惠敏报道。